Mimi xin kính chào quý vị khán giả của đài truyền hình VNTV và xin chào đón quý vị đến với chương trình Cuộc sống và sự nghiệp. Kính thưa quý vị, trong chương trình hôm nay, Mimi xin giới thiệu đến quý vị một nơi mà Mimi nghĩ sẽ giúp cho cộng đồng người Việt chúng ta, đó là trung tâm dành cho người khiếm thị. Và sau đây, Mimi xin mời quý vị cùng VNTV tìm hiểu thêm về trung tâm dành cho người khiếm thị. Trung tâm khiếm thị tại San Diego với mục đích giúp đỡ người mất và kém thị giác có khả năng tự lo lắng cho mình trong cuộc sống thường nhật hàng ngày, cũng như có được những kiến thức chuyên môn để hội nhập vào xã hội. Trung tâm đã thực sự nâng đỡ và hướng dẫn chu đáo để những học viên có thể có một cuộc sống tự lập và tự tin. We are a program for adults who are losing vision. And our purpose is to get to someone as soon after vision loss as possible to help with those immediate skills that are necessary to adapt. The first thing that usually happens is somebody goes through an emotional adjustment after learning that they have a significant vision loss that's not going to return back to normal. And there's a grief process that people go through, and we want to help you work through that process. It is normal. It's normal to feel depressed, it's normal to feel anxious, but we don't want you to stick in that. We want you to work through that and come out at the end of it knowing that there are options for you. And then our students will come in and participate in a variety of different classes to help them with the skills they need so that they can go back and lead an independent and productive life again. Đến với trung tâm, quý vị chắc chắn sẽ rất thích thú với rất nhiều chương trình và dịch vụ thật hữu ích phục vụ học viên hoàn toàn miễn phí như hướng dẫn cách đi lại, sinh hoạt cá nhân, cách sử dụng máy vi tính, nấu ăn, kể cả việc huấn luyện để học viên có một ngành nghề vững chắc trong tương lai. So we have sensory awareness. Not all of a sudden your sense of hearing and taste and touch and smell just doesn't automatically get better. So there's a class to help you learn to pay attention to these other sensory cues that you and I have been disregarding all of our life. We also have a class in independent living skills. How do you do basic things like how do you put on your makeup when you can't see anymore? How do you tell time, dial telephones, label your medications so you don't take the wrong pill at the wrong time? How do you do your housekeeping? Most people will tell you, that's fine, I don't see the dust anymore, but you know, there are housekeeping skills that you need to take care of. We also have resource classes to tell you about what's out there in the community for you. And probably one of our most important classes is orientation and mobility. How do you travel safely when you can't see any longer? Is it on the arm of someone else? Is it using a white cane so that you can travel totally independently? How do you take buses? How can you cross streets safely? How do you detect steps and curves so that you don't accidentally take a tumble? Một trong những dịch vụ cốt yếu của trung tâm là hướng dẫn cách định hướng và di chuyển, giúp học viên biết tự định hướng đi và những vật chung quanh để có thể di chuyển dễ dàng trong nhà, nơi công cộng cũng như tại trường hoặc chỗ làm. Trung tâm cũng có dịch vụ đưa rước học viên miễn phí hàng ngày. Now, I know that it's very difficult for people who become vision impaired or blind, and it takes time. Now, normally, how long does it take for a person to adapt to these changes? Everybody is individual. Some people get through it fairly quickly, and others it takes a little bit longer. It depends upon how severe your vision loss is and also the emotional aspect, as well as your family support. How much support are you getting from home? It's so important to have the family help you and be involved with your rehab as well. Most people are with us for about 6 months. They can be here longer, just depending on the extent of their program. But there is no charge for our service, so there's no financial obligation. We have a wonderful community in San Diego that supports us, and so we're able to offer this at no cost. So forever how long it takes for you to adjust, we will keep you here and make sure that you get the skills that you need. Now, I'm glad that you mentioned the fact that there's no charge, because a lot of our Vietnamese clients wondering, they don't really know a lot about the services provided in the community, especially they wonder, do I have to pay for it? And also I was told that here at the center that Vietnamese people actually have come here to use the service. Can you tell us about that? Yes, we have a very diverse community here in San Diego. Not only Vietnamese, but Hispanic and Asian, Middle Eastern, quite a variety of individuals. And we do our very best to bring in translators and other individuals to help so that we can make sure that everybody who needs the service will get the service. If you're wondering whether you should come in, what's the barometer to know?
If you're finding that your mail is going unread because you're having difficulty, if you're eating more takeout food because you're afraid to use the stove and oven, if you're staying at home because you're afraid to travel independently, those are some of the signs that it's time for you to come into the center. And we hope that people will take advantage of this free service that we have. Now, Kim, if those who are interested in learning are coming to the Center for the Blind, how do they? Is there a process that they have to go through to get the services here? We do have an intake process. So you give us a call, and we'll schedule an appointment with an intake counselor. We'll get the paperwork filled out, find out what your needs are, and get the process started. It's pretty simple. It's a one-interview process, and we will probably ask for a statement from your doctor just to see where your visual acuity is at. Great. Thank you very much for sharing all the information. My pleasure. Thank you for being here. Đặc biệt, trung tâm cũng có những dịch vụ đặc biệt bằng Việt ngữ cho học viên Việt Nam, tạo mọi sự thuận tiện cho học viên có được cuộc sống bình thường như mọi người. Kính thưa quý vị, bên cạnh Mimi là một người bạn rất là trẻ trong cộng đồng người Việt chúng ta, đó là cô Hiếu Bùi. Thưa quý vị, cô là sinh viên của trường San Diego State University và hiện tại cô đang thực tập tại trung tâm dành cho người khiếm thị. Và sau đây cô sẽ giới thiệu về một chút về mình, thưa quý vị. Xin chào, em tên là Hiếu Bùi, bây giờ em đang đi học năm thứ 5 tại trường San Diego State University.